So, happy Sabbath, everybody. Gesegneten Sabbat allerseits. Let's open with a prayer. Lasst uns mit Gebet Dear Father in heaven, Lieber Vater im Himmel, thank you for this new Sabbath. danke für diesen neuen Sabbat. And thank you that we can again open your word. Und danke, dass wir wieder dein Wort auftun können. And thank you that on the day of the Lord you want to give us the revelation. Und danke, dass gerade am Tag des Herrn möchte du uns die Offenbarung geben. And therefore please give us now a little sprinkling of this revelation. So, deswegen bitten wir jetzt, dass du uns einen kleinen Tropfen von dieser Offenbarung jetzt geben mögest. That we would receive the Sabbath blessings. Dass wir den Sabbat Segnungen erhalten mögen. Please forgive us the sins of the past week. Bitte vergebe uns die Sünden dieser vergangenen Woche. And please, Lord, help us now to lay off all the worldly thoughts and cares. Und bitte hilft uns jetzt, Herr, alle weltliche Sorgen und Kümmer irgendwie beiseite zu legen. And we invite your presence now to be among us. Und wir laden deine Gegenwart jetzt unter uns zu sein. And we thank you for the promise that if we ask, we shall receive. Und wir danken dir für die Verheißung, dass wenn du sagst, dass wenn wir bitten, werden wir erhalten. And if we seek, we shall find. Und wenn wir suchen, so werden wir finden. And if we knock, you shall open. Und wenn wir anklopfen, so werdest du uns auftun. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Okay. So, this evening we want to remind ourselves a little bit about some thoughts of Daniel 11. So, heute Abend wollen wir uns an einige Gedanken über Daniel 11 erinnern. Because we have now studied the chapters 1 to 10. Wir haben jetzt die Kapitel in das Buch Daniel 1 bis 10 bereits studiert. And maybe in a future study we'll also come back to Daniel 10 again, but for now we go to Daniel 11. Und vielleicht in einem zukünftigen Studium werden wir auf Daniel 10 wieder zurückkommen, aber für jetzt gehen wir zu Daniel 11. Okay, so yesterday we saw in Daniel 10 that Daniel received this revelation, right? So, gestern haben wir in Daniel 10 gesehen, dass Daniel diese Offenbarung hier erhalten hat. When he was fasting and praying and mourning for these 21 days or these 3 weeks. Als er gefastet und gebetet und gewehklagt hat, diese 21 Tage oder 3 Wochen. And then Gabriel came. Dann kam Gabriel hinab. And also Michael. Und Michael auch. And then there was this shaking and he basically received this revelation. Es gab diese Erschütterung oder Sichtung und er hat diese Offenbarung erhalten. And we compared his experience with the experience of John in the Revelation. Wir haben seine Erfahrung verglichen mit der Erfahrung von Johannes in der Offenbarung. With Ezekiel in Ezekiel chapter 1. Mit Hesekiel auch in Hesekiel Kapitel 1. And also Sister White, she compares this experience also with Isaiah 6 and the experience of Peter. Und Ellen White vergleicht auch diese Erfahrung mit Jesaja in Kapitel 6 und auch die Erfahrung von Petrus. Okay, so and eventually, these 3 touches we were not fully able to identify where to mark them. Und schlussendlich diese 3 Berührungen, wir waren uns nicht einig, wo wir sie markieren sollten. And but what we could see is basically at the end the breath entered him. Aber was wir sehen konnten, ist, dass am Ende den Odem ist in ihm reingekommen. And he fully received the revelation illustrated by Daniel 11. Und er hat vollständig die Offenbarung erhalten, dargestellt durch Daniel 11. Okay, so maybe we can read Daniel 10 verse 14 first. So, zuerst lesen wir Daniel 10 und Vers 14. So it says here, everybody there? Daniel 10 verse 14. Daniel 10 und Vers 14. This is now Gabriel speaking to Daniel. Das ist Gabriel, der hier Daniel anspricht. It says, "Now I am come to make thee understand what shall befall thy people in the latter days. For yet the vision is for many days." Okay, so this vision is for whom specifically? So, diese Vision ist für wem insbesondere? Yes, for us here at the end of the world, right? Uns hier am Ende der Welt. Okay.
So all these things, they are for us. So, all diese Sachen sind für uns. Okay, jump down please to verse 21. Und jetzt kommt bis Vers 21 hinab. But I will show thee that which is noted in the scripture of truth, and there is none that holdeth with me in these things but Michael your prince. Okay, so Gabriel is the one that is sent by Christ to bring the revelation, right? Gabriel ist derjenige, der von Christus gesandt worden ist, um diese Offenbarung ihm zu bringen. And this is also what we can read in Revelation 1 verse 1. Das ist auch das, was wir in Offenbarung 1, Vers 1 lesen können. Okay, so here basically now you receive this full understanding. So, hier an diesem Punkt erhältst du diese volle Verständnis. And we understand where do you stand here before. Und vor wem stehst du hier an diesem Punkt? Yeah, before the kings, Vor den right? Königen. Okay, and it's also interesting because, keep your finger here maybe, let's go to Revelation chapter 11. Und interessant ist, wenn wir unseren Platz hier halten, gehen wir zur Offenbarung Kapitel 11. Actually, it doesn't say it like I had it in my mind, but doesn't matter. Let's go to Revelation 11, verse 4. So, Offenbarung 11 und Vers 4. It says, "These are the two olive trees and the two candlesticks standing before the God of the earth." Okay, so where do they stand? So, wo stehen sie? Before the God of the earth, right? Vor dem Gott der Erde. But in verse 3 they are called my two witnesses. Aber in Vers 3, sie sind meine zwei Zeugen genannt. Okay, now let's go to Zechariah chapter 4. Gehen wir jetzt zu Sacharja Kapitel 4. And there it also speaks about these two olive trees or these two witnesses. Hier spricht es auch über diese zwei Ölbäume oder gleich diese zwei Zeugen. And let's read verse 14. Und Vers 14 wollen wir lesen. It says, "Then said he, These are the two anointed ones that stand by the Lord of the whole earth." So where do they stand? Wo stehen sie? By the Lord of the whole earth. Vor Okay. dem Herrn der ganzen Erde. Okay, but who's God? Aber wer ist Gott? Yes, he's a king, right? Das ist ein König. So the two witnesses, they always stand right next to the throne or right before the king, right? Die zwei Zeugen, die stehen immer neben dem Thron, also dem König. Okay, so therefore this is where you belong when you receive the revelation, you become a witness, right? So, deswegen gehörst du hier, wenn du hier die Offenbarung erhältst, dann wirst du zur Zeuge. I just want to show this to you. Ich möchte das zeigen. Let's go to Acts chapter 22. Gehen wir zur Apostelgeschichte 22. Something about you have to have, one of the reasons why you have to go through both is the other two witnesses. You have to have both witnesses because one witness is not true. You mean two Sunday, the two No, times? I mean you've got to go through the Old Testament, the Galatians 4 experience first, and then experience the new, which is the revelation. Now you can be the two. Now you can be the witness because you have both witnesses. Yes, and new and old. Yeah. The new and old. The two witnesses are on your heart. It's the tables. Also es wurde gesagt, dass man muss beides haben, um ein Zeuge zu sein, weil ein Zeuge gilt nichts. Man braucht zwei Zeugen, um eine Sache zu etablieren. Und damit gemeint ist es, der Galater 4 Erfahrung ist der eine Zeuge und der Offenbarung ist der andere. Und wenn du durch beide hindurchgehst, dann erst bist du eine Zeuge. Yes. Okay, actually keep your finger in Acts 22, but then go to Acts 26 first. So, halte den Platz hier in Apostelgeschichte 22, aber vorerst gehen wir zu Apostelgeschichte 26. Same story. Derselbe Geschichte. Okay, let's begin in verse 13 to 16. Wir lesen die Versen 13 bis 16. It says, "At midday, O king, I saw in the way a light from heaven,
above the brightness of the sun, shining round about me and them which journeyed with me. Okay, so Vers 13. it's at midday, right? Das ist Midnight. am Mittag, was gleich Mitternacht ist. Okay, and then verse 14. Vers 14. And when we were all fallen to the earth, I heard a voice speaking unto me and saying in the Hebrew tongue, Saul, Saul, why persecutest thou me? It is hard for thee to kick against the pricks. And I said, Who art thou, Lord? And he said, I'm Jesus whom thou persecutest. But rise and stand upon thy feet. So what was he to do? Was sollte tun am Vers 16? Stand on his feet, Er right? soll aufstehen und auf seine Füßen Just stehen. like the two witnesses or the Ezekiel 37 when they received the breath. Genauso wie die zwei Zeugen oder im Hesekiel 37, wenn sie das Odem erhalten. For I have appeared unto thee for this purpose, to make thee a minister and a witness, both of these things which thou hast seen, and those things in the which I will appear unto thee. Okay, so after Paul received the revelation, he was now So, nachdem Paulus die Offenbarung erhalten hat, er war jetzt a witness, right? ein Zeuge. Okay, now we'll go to Acts 22. So, jetzt Apostelgeschichte 22. And this is also now the story where he speaks about his experience with Christ. Und das ist auch die Geschichte, wo es handelt sich über seine Erfahrung mit Christus. But how many days was he then blind? Aber wie viele Tage war Paulus blind? 3 days. 3 Right? Tage. So, and at the end, who came to him? Und am Ende, wer kam zu ihm? Ananias, right? So, Ananias. So let's go to verse 11 So gehen wir zu Vers 11 to verse 16. bis Vers 16. It says, And when I could not see for the glory of that light, being led by the hand of them that were with me, I came to Damascus. And one Ananias, a devout man according to the law, having a good report of all the Jews which dwelt there, came unto me and stood and said unto me, Brother Saul, receive thy sight. And the same hour I looked up upon him. So what did he do? Was tat in Vers 13? Looked and Yes. lived. Okay, he looked and lived. Er schaute und lebte. Verse 14. Vers 14. And he said, The God of our fathers hath chosen thee, that thou shouldest know his will, and see that just one, and shouldest hear the voice of his mouth. For thou shalt be his witness unto all men of what thou hast seen and heard. So here he's again called a witness, right? So hier wieder wird er ein Zeuge genannt. When he Vers looked and 15. lived. Als er hinaufgeschaute und lebte. Verse 16. Vers 16 jetzt. And now, why tarriest thou? Arise and be baptized and wash away thy sins, calling on the name of the Lord. So what is he not to do anymore? So, was sollte er hier in Vers 16 nicht mehr tun? Tarry. Yeah, the tarrying time is over, right? Die Verzögerungszeit ist jetzt vorüber. Okay. And now he's to be baptized that his sins can be washed away. Jetzt soll er Okay. getauft werden, sodass seine Sünden weggewischt werden. Because what happened here with Isaiah, Denn was with geschah his- hier mit Jesaja? lips Mit seinen Lippen? touched and the iniquity is taken away, So, right? seine Lippen würde berührt und seine Übertretung ist ihm weggenommen. Also in Zechariah chapter 3, Und right? auch in Zechariah Kapitel Take 3. away the filthy garments. Nimm ihm den schmutzigen Gewande. So, and then they are sent because now the tarrying time is over. Und dann sind sie gesandt, weil eben die Verzögerungszeit ist vorüber. Yes, amen. Amen. Okay, so very clear. So this is when you become a witness. So, hier ist es, wo du ein Zeuge wirst. And and we saw the witnesses. They stand before the king. Und Okay. wir haben gesehen, diese Zeugen, die stehen vor dem König. So and the earthly kings, they represent Christ, right? Und diese irdische Könige, sie stellen in diesem Fall Christus dar. Because when we now go to Matthew 24, Wenn wir jetzt zu Matthäus 24 gehen, or let's go first to Luke 21. oder gehen wir zuerst zu Lukas 21. Verses 12 to 13. Die Verse 12 und 13. It says, But before all these they shall lay their hands on you and persecute you, delivering you up to the synagogues and into prisons, being brought before kings and rulers for my name's sake.
So here's when you now stand before the kings, right? So hier ist es, wo du vor den Königen stehst. And it shall turn to you for a testimony. A witness. Yes. Let's go now to Matthew 24. Vers 13, es ist auch gleich eine Zeugen. Und wir gehen jetzt, Matthew 24. Matthäus 24. Because this is the parallel situation. In Matthäus 24 ist es der Parallelsituation, That's parallel chapter. Parallelkapitel. Verse 9. Und Vers 9. Then they shall deliver you up to be afflicted, and shall kill you, and ye shall be hated of all nations for my name's sake. Right? So this is now when you stand before the kings. So hier ist es, wo du vor den Königen stehst. Delivered up, right? Das ist ausgeliefert worden. And then verse 14. Jetzt Vers 14. And this gospel of the kingdom shall be preached in all the world for a witness unto all nations, and then shall the end come. Okay, so this is now when you give this witness, when you stand here before the kings. Okay. So es ist hier, wo du diesen Zeugnis gibst, wo du hier vor den Königen stehst, to the law and the testimony. You Yeah. speak not according to this word, there's no witness. A law and the testimony. Yes. Yeah. The Yeah. old Right. and new. Right. You give now the law and the testimony. Genau. So hier gibst du eben das Gesetz und das Zeugnis. Okay. So. Okay. Everybody followed so far? The law and the testimony is the old and the new. The law and the testimony is the law and the prophets. Well, in this sense, it's what you mentioned about the old being this experience and then the revelation, because once you've had the revelation, you become a witness, you give a testimony. Yeah, the testimony you're given is a prophetic narrative. Yes, of course, to the law and the testimony. So, to this experience and the testimony of the revelation that you give here. Yes, but we need to argue about it. The law and the testimony is no different from the Old and New Testament. It's the same thing. Okay. So, I mean, say that again, Mark. Sorry. Doesn't matter, just go on, we can talk about Yes. it. I mean, the law and the testimony. I mean, eventually, for us, it's both the Old and the New Testament. Okay. Also But- das Gesetz und Zeugnis für uns letztendlich ist das Alte und Neue Testament. But I don't know if you can say that the law is now the Old Testament and the testimony is the New Testament. That's the point I'm making. That's not a true account. Okay. Also, aber man kann nicht sagen, dass das Alte Testament ist das Gesetz und das Neue Testament ist das Zeugnis. It's just the law and the testimony incorporates both the Old and the. Yes. Also das Gesetz und das Zeugnis beinhaltet beides. Okay. So now let's go back to Daniel 10 or Daniel 11 rather. So, lasst uns jetzt zurück zu Daniel 11 gehen. So Daniel 11 verse 1. Daniel 11 und Vers 1. Because now, when you receive this full revelation, you can now become a witness. You stand before the kings, and you will tell them the war between the north and the south. Okay. Wenn du jetzt diese Offenbarung hattest, du wirst ein Zeuge werden, du wirst vor den Königen stehen und du wirst diesen Kampf oder Krieg zwischen dem Norden und Süden erklären. And you can be sure. Just imagine, you stand now before Trump or Biden. They will be baffled if they see these things. Okay. Du kannst es dir nur vorstellen, dass wenn du vor Trump oder eben Biden stehst und diese Sachen erklärst, also sie werden erstaunt sein, How they fulfill these things. Okay. so wie sie diese Sachen erfüllt haben oder erfüllen werden. Okay. So let's now begin in verse 1. So in Vers 1, Daniel 11, Vers 1. Also I, in the first year of Darius the Mede, even I stood to confirm and to strengthen him. And now will I show thee the truth. Behold, there shall stand up yet 3 kings in Persia, and the 4th shall be far richer than they all. And by his strength, through his riches, he shall stir up all against the realm of Grecia. Okay, so please turn to your notes. So, gehen wir jetzt zu den Notizen, die sind in der Livestream. And here we have the account by Uriah Smith. Und hier haben wir die ersten Zitat, das ist von Uriah Smith. And he explains to us who these kings were historically. Er erklärt uns, wer diese Könige historischerweise waren. So he says, these were first Cambyses, son of Cyrus, second Smirdes, an impostor, third Darius his Thespes. The 4th shall be far richer than they all. The 4th king from Cyrus was Xerxes, more
famous for his riches than his generalship, and conspicuous in history for the magnificent campaign he organized against Grecia and his utter failure in that enterprise. So he was richer than they all, and he made this famous campaign against Greece. War reicher als sie alle und hat diese Kampagne gegen Griechenland durchzogen. But it turned out to be an utter failure. Aber es war eine vollkommene Versagen. But when you go to the next quote, this is taken from Wikipedia. Aber wenn wir zu diesem nächsten Zitat gehen, das ist entnommen von Wikipedia. We can just read the last sentence, the bold-faced. Und lesen wir nur das letzte Satz, also das fettgedruckte. This speaks about the war that he initiated against Greece. Und da spricht über diesen Krieg, die er gegen Griechenland aufbrachte. It says Xerxes was victorious during the initial battles. Okay, so at the beginning he had small victories. So, Okay. am Anfang hat er kleine Siege errungen, But then at the end, the decisive battles he basically lost. aber Okay. die entscheidenden Kämpfe am Ende hat er verloren. Okay. So, and then it goes on to say, when we now go to verse 3 and 4. Und dann sagt es, also wieder in Daniel 11, die Verse 3 und 4. Says, and a mighty king shall stand up that shall rule with great dominion and do according to his will. And when he shall stand up, his kingdom shall be broken and shall be divided toward the four winds of heaven, and not to his posterity, nor according to his dominion which he ruled, for his kingdom shall be plucked up even for others beside those. Okay, so let's see now what Uriah Smith has to say about this. So, lasst uns sehen, was Uriah Smith darüber zu sagen hat. So he also first quotes these verses, So, er hat zuerst diesen 2 Versen zitiert, and then he says, dann sagt er, the facts stated in these verses plainly point to Alexander and the division of his empire. Xerxes was the last Persian king who invaded Grecia, and the prophecy passes over the 9 successors of Xerxes in the Persian Empire, and next introduces Alexander the Great. Okay, so what did the Lord do here between verses 2 and 3? so was tat der Herr hier zwischen die Verse 2 und 3? What did he leave out? Was hat er ausgelassen? 9 Kings. 9 Persian kings. So, Right? 9 persische Könige. Okay, so in order, I mean, he obviously had many reasons why he did so. Okay, Also es gibt sicherlich viele Gründe, weshalb er dies tat. what can we see here? What is one correlation, therefore, between these 2 verses here? Aber was können wir hier dadurch sehen? Was ist ein Zusammenhang zwischen diesen 2 Versen hier? What did the last mentioned Persian king do? So, was tat der letzte erwähnte persische König? Yeah, he fought against Greece, right? Er hat gegen Griechenland gekämpft. And who came then back against him? Und wer kam gegen ihn zurück? Alexander. Greece, right? Griechenland. So the Lord wants to show this battle between Persia and Greece. So, right? der Herr möchte diesen Kampf zwischen Persia und Griechenland betonen. Okay, and Brother Mark, you mentioned this thought last time, that what is Daniel 11 all about? Und Bruder Mark hat diesen Gedanke das letzte Mal erwähnt. Worüber handelt sich Daniel 11? Yeah, the fight between the north and the south. Das Kampf zwischen Norden und Süden. Okay, so therefore, what must be this battle between Persia and Greece? Deswegen, was muss dieser Kampf zwischen Persia und Griechenland sein? Yeah, same illustration, right? Dasselbe Darstellung, Kampf zwischen Norden und Süden. Okay, so and when we apply this to our time, Und wenn wir dies zu unserer Zeit anwenden, we understand the fourth is Trump, wir right? verstehen, dass der 4. Trump Yeah, ist. he was richer than they all, Er war reicher als sie alle. and he fought against Greece, against Er hat gegen Griechenland gekämpft. against these globalists that have this communist mindset, right? Und diese Globalisten mit dieser kommunistischen Gedankengut. Okay, and initially, yeah, he had some small victories, right? Und am Anfang hat er schon gewisse Siege errungen. Because he's stirred up basically everything. He made these trade wars and all these things. Weil er hat alles aufgewühlt. Er hat diese Handelskriege und alles aufgestellt. But eventually, Alexander the Great defeated him. Okay, Aber letztendlich Alexander der Große hat ihn besiegt. even though he used
unlawful measures to do so. Okay. Auch obwohl er ungerechte oder ungesetzliche Mittel benutzt hat, um dies zu tun. Okay, so, and Alexander, we see his kingdom is now divided into 4 at the end when he breaks. Am Ende Alexander, seine Königreich ist in 4 geteilt, wenn er bricht. Okay, and let's go now to the next quote under the heading Alexander's death. So, lass uns zu dem nächsten Zitat kommen, unter dem Titel Den Tod von Alexander. Okay, and if we would just mark out now this fractal that we are in at the moment. Wir markieren jetzt diesen Fraktal, in dem wir uns gerade befinden. Okay, if we would mark this as 2020. Und wir markieren diese Wegmarke hier 2020. That would be then here. Das wäre dann hier 2020. This would be the vaccination. Das wäre dann hier der Impfzwang. Okay, this is midnight. Und das hier wäre Mitternacht. Okay, so now let's look at Alexander's death. So, lasst uns jetzt den Tod von Alexander anschauen. And let's just begin in the second paragraph of the quote. Und wir fangen in den zweiten Absatz dieses Zitats an. It says, in the month of June, 323 BC, he, that is Alexander, celebrated the funeral of Hephaestion at Babylon, at which victims enough were offered to furnish a feast for the army, who also received ample distributions of wine, because to drink to intoxication at a funeral was required as a token of respectful sympathy toward the deceased. Alexander presided in person at the feast and abandoned himself to conviviality like the rest. Already full of wine, he was persuaded by his friend Medius to sup with him and to pass the whole night in yet further drinking with a boisterous indulgence called by the Greek komos or revelry. So was now this night of drinking. So, Okay. das war diese Nacht der Trinkgelage, Belshazzar. wie bei Belshazzar. Yes, but now we see he will now the next evening drink again. Aber Okay. jetzt werden wir sehen, am nächsten Abend wird er wieder trinken. Okay, it says, having slept off his intoxication during the next day, he in the evening again supped with Medius and spent a second night in the like unmeasured indulgence, till at last he found a fever coming upon him. Okay, so 2 nights in a row he's drinking. So, Okay. 2 Nächte, eins nach dem anderen trinkt er. It did not, however, cease him as he was drinking the cup of Hercules, nor did he find a sudden pain in his back as if had been pierced with a spear. These are circumstances invented by writers who thought the catastrophe of so noble a tragedy should be something affecting and extraordinary. Aristobulus tells us that in the rage of his fever and the violence of his thirst he took a draught of wine which threw him into a frenzy, and that he died the 30th of the month Decius, which is June. Okay. So there were different accounts, okay, Es gibt verschiedene Berichte. okay, but here this account says he drank the second night and then a fever came upon him. Aber dieser Bericht sagt, er hat den zweiten Nacht getrunken und ein Fieber ist über ihn gekommen. Okay, so drinking 2 times, what does it sound like? So, 2-mal trinken, Double, hört right? sich das an, also doppelt. Okay, now let's go to the account that is taken from his own diary. So, lasst uns jetzt zu den Bericht anschauen, die von seinem eigenen Journal oder Tagebuch entnommen ist. It says, but in his journals the account of his sickness is as follows. On the 18th of the month Decius, finding the fever upon him, he lay in his bathroom.
So it started on the 18th of June. So, es fing am 18. Juni an. The next day, after he had bathed, he removed into his own chamber and played many hours with Medius at dice. In the evening he bathed again, and after having sacrificed to the gods, he ate his supper. In the night the fever returned. The 20th he also bathed, and after the customary sacrifice sat in the bathroom and diverted himself with hearing Nearchus tell the story of his voyage and all that was most observable with respect to the ocean. 21st was spent in the same manner, the fever increased and he had a very bad night. The 22nd the fever was violent. He ordered his bed to be removed and placed by the great bath. There he talked to his generals about the vacancies in his army and desired they might be filled up with experienced officers. The 24th he was much worse. He chose, however, to be carried to assist at the sacrifice. He likewise gave orders that the principal officers of the army should wait within the court, and the others keep watch all night without. The 25th he was removed to his palace on the other side of the river, where he slept a little. But the fever did not abate, and when his generals entered the room he was speechless. He continued so the following day. The Macedonians, by this time thinking he was dead, came to the gates with great clamor, and threatened the great officers in such a manner that they were forced to admit them and suffer them all to pass unarmed by the bedside. The 27th, Python and Seleucus were sent to the temple of Serapis to inquire whether they should carry Alexander thither, and the deity ordered that they should not remove him. The 28th in the evening he died. These particulars are taken almost word for word from his diary. Okay, so when did he die? So, wann starb er? 28. Der 28. 10 days, okay. 10 Tage. So he drinks double, So, er trinkt doppelt and then after 10 days he dies. und dann nach 10 Tagen stirbt er. Yes, like Nabal, Wie right? Nobal. So, therefore, let's go to Revelation chapter 18. Lasst uns jetzt zur Offenbarung 18 gehen. Let's read verse 5 and 6. Die Verse 5 und 6. For her sins have reached unto heaven, and God hath remembered her iniquities. Reward her even as she rewarded you, and double unto her double, according to her works, in the cup which she hath filled to her double. Okay? So, Vers 6. and now let's go to Revelation 16. Dann gehen wir jetzt zur Offenbarung 16. And verse 19 Vers 19. or 17 it says, and the seventh angel poured out his vial. Und Right? Vers 17 es sagt, dass der 7. Engel goss seine Schale aus. Then verse 19. Vers 19 jetzt. And the great city was divided into 3 parts, and the cities of the nations fell, and great Babylon came in remembrance before God to give unto her the cup of the wine of the fierceness of his wrath. Okay, so when Babylon drinks the wine, what kind of wine is she drinking? So, wenn Babylon das Wein trinkt, was ist das für Wein, die sie trinkt? The wrath of God, Zorn Gottes. but in what measure? Aber in welchem Maß? Double measure. Ein doppeltes Okay. Maß. So, Begins at the beginning of the, because it's the seventh plague. yes. So, das fängt am Anfang der 7. Plage. So the 7th plague, right? Die 7. Plage Alexander starts to drink, fängt Alexander an zu trinken. and 10 days later he dies. Und Okay. 10 Tage später stirbt er. Okay. So by falls. Okay. Beiden wird fallen. I mean, though it speaks perfectly about the north, right? But it's just the same principle because it was Alexander here and he's the south. So, obwohl das spricht im perfekten Sinne über das Norden, ist es dasselbe Prinzip, weil hier Alexander, der ist der Süden. Okay. And we can see that he drank double and after 10 days he died. Wir können sehen, dass er doppelt trank und nach 10 Tagen ist er gestorben. Okay. So, and when we now go back to Daniel 11, Und wenn wir jetzt zurück zu Daniel 11 gehen, So
So it's just interesting because in 1 Samuel 25 and verse 36, Abigail gets the blessing. Yes. She comes to Nabal, and Nabal's having a drunken feast Yes. on the beginning of the 10 days, Yes. and it's 10 days later he dies. Yes. Exactly the same. Die Geschichte von Abigail und David. Abigail erhält den Segen und geht zum Nabal und der hält ein trunkenen Fest und 10 Tage später stirbt er. Also es ist dasselbe Geschichte. Biden has a drunken feast here. Biden hat einen trunkenen Fest hier. Okay. So now let's go back to Daniel 11. So, lasst uns zu Daniel 11 zurückgehen. Sorry, and if you, I know that this is east to south, but they're both Babylon, they're Yes. both two different parts, but Yes. Belshazzar was also having a drunken feast when his probation closed. So Yes. it's exactly the same. Also das hier ist den Süden, aber das ist derselbe Entität und Belshazzar hat auch einen trunkenen Fest, bevor er gestorben ist, Because When his probation closed. als seine Gnade zu Ende ging. because the south is also part of Babylon, right? Weil der Süden ist auch ein Teil von Babylon. So now let's go back to Daniel 11. So Daniel 11 jetzt. And so in verse 4, this is when Alexander dies, Vers 4, das ist, wo Alexander stirbt. and this is then these four Und horns of four kingdoms. Right? das ist jetzt diese 4 Hörnern oder 4 Königreiche, die da aufkommen. And we understand the number 4 signifies in this context worldwide, Wir right? verstehen, die Nummer 4 in diesem Zusammenhang stellt weltweit dar. Because it's according to the 4 winds of heaven. Es ist gemäß die 4 Himmelsrichtungen. Okay, so and this would then mark this worldwide kingdom that is set up in the sense that there's this worldwide league, right? This peace league. Würde diese weltweite Königreich darstellen, die aufgestellt wird durch diese Bund, der aufgestellt, diese Völkerbund. And we don't say that there will be no world government at midnight, but there will be this world league. Aber Okay. wir sagen nicht, dass es eine Weltregierung am Mitternacht geben wird, sondern diese Bundnis, diese weltweiten Bundnis. Just like on August 11th, 1840, there Genauso were wie 4 European powers, right? am 11. August 1840 gab es diese 4 europäischen Mächte. And why did they come together back then? Warum sind sie damals zusammengekommen? Yes, Wegen to restrain radical Islam, right? Radikalen Islam zu zügeln. So it typifies a worldwide league to restrain radical Islam. Okay. Schattet ein weltweites Bündnis dar, die aufgestellt würde, um radikalen Islam zu zügeln. And It it is, also be to restrain Black Lives Matter and Yes. Antifa. yes, for sure. Aber es wäre auch da gemacht, um Antifa und Black Lives Matter auch Because it's zu zügeln. Yes, the but layers coming yes, together. They're yes. both the children of flesh. Okay. Weil es sind verschiedene Lagigen, die hier zusammenkommen. Die sind beide Kinder des Fleisches. But I just mean the illustration of August 11th, 1840 speaks about Islam, right? Aber der Darstellung von 11. August 1840 spricht über Islam. And this was then also seen on 9/11, Das ist auch am 11. September gesehen worden. because what came together there? Denn was ist da zusammengekommen? Worldwide League. Yeah, this coalition of the willing, how it was called, right? Diese Bündnis, die Willigen, so wie es genannt wird, Against world terrorism. gegen weltweiten Terrorismus. Okay, so now let's go back to Daniel 11 and let's 11 jetzt wieder. read the verses 5, Wir lesen Verse 5 bis 6. 5 und 6. It says, "And the king of the south shall be strong, and one of his princes, and he shall be strong above him, and have dominion. His dominion shall be a great dominion." So here's now the king of the south and the king of the north mentioned, right? Hier ist König des Südens und König des Nordens erwähnt. Because the king of the south is strong, but the king of the north is strong above him. Also König des Südens ist zwar stark, aber der König des Nordens ist stärker über It ihn. was Ptolemy and Seleucus. Und er spricht über Ptolemy und Seleucus. And now verse 6. Vers 6. "And in the end of years they shall join themselves together
For the king's daughter of the south shall come to the king of the north to make an agreement. But she shall not retain the power of the arm, neither shall he stand, nor his arm, but she shall be given up, and they that brought her, and he that begat her, and he that strengthened her in these times. Okay, so who comes together here? So, wer kommt hier zusammen? North and south, Norden right? und Süden. And they make an agreement. Und sie machen ein Bündnis. So therefore, what time is it here? So, deswegen, was für eine Zeit ist das hier? Time of peace. Okay. Zeit des Friedens. So therefore, we can expect that in this time here, north plus south make an agreement. So, wir können erwarten in dieser Zeit hier, dass Norden und Süden ein Übereinkommen treffen. So it will be so terrible what will happen that Und es wird so schrecklich werden, was geschehen wird, they have no choice but to somehow come together again. Right? dass die keine Wahl haben, außer dass sie wieder zusammenkommen. And at the moment they're so far apart, it has never been such a case in the United States history as today. Okay. Und im Moment sind sie so weit auseinander, dass in den US-Geschichte war noch nie so ein Fall, wie wir es heute haben. Only maybe in the Civil War there was this illustration between the North and the South that they were far apart from each other. Vielleicht in dieser Darstellung zwischen dem Zivilbürgerkrieg gegen Norden und Süden. Sie waren auseinandergestellt. But the Democrats and the Republicans were so far apart, this has not been the case. Dass die Demokraten und die Republikaner so weit auseinander waren, das war noch nie der Fall. Okay. And therefore this basically what will happen here will bring them together again. Und das, was hier geschehen wird, wird sie wieder zusammenbringen. Okay, but I think we can continue with this maybe then Sunday evening, Aber ich glaube, wir werden mit diesem Thema Sonntagabend fortsetzen. because this would be now a new thought. Okay, Weil jetzt wäre das eine neue Gedanke einzugehen. but up to here everybody could follow along. Aber bislang konnte jeder folgen. Okay, so we can basically then see that how this since 2014 this illustration between the North and the South started. So, wir können sehen, seit 2014, dass diese Darstellung zwischen Norden und Süden ist aufgekommen. And especially when Trump in 2016 got elected. Und insbesondere 2016, als Trump irgendwie gewählt wurde. And then he now stirred up everything against Greece. Und er hat alles aufgewühlt gegen Griechenland. And then Greece fought back. Und Griechenland hat es zurückgeschlagen. And since then Biden is basically in power, or Alexander the Great. Seitdem Biden oder Alexander der Große ist in der Macht. But once he will force God's people, he will overstep his limit. Aber wenn er die Gewissen von den Menschen zwingen werden hier, dann hat er die Grenze von seiner Macht überschritten. And eventually he will come to this point where he will have this drunken feast, Und er wird letztendlich zu diesem Punkt kommen, wo er diesen trunkenen Fest haben wird, just like Alexander the Great. genauso wie Alexander der Große. And he will be brought down Und er wird zum Fall gebracht werden, after 10 days. nach 10 Tagen. Okay, and this will then lead to this worldwide league, Und das wird zu dieser weltweiten Bündnis führen, where also the Democrats and the Republicans they will come together to make some sort of agreement. wo die Demokraten, die Republikaner zusammenkommen werden, auf eine Art Bündnis zu machen. Amen. Okay. Good. Then I would suggest we can close for this evening, because I think after preparation day we're all tired. Dann würde ich vorschlagen, dass wir jetzt für heute Abend Schluss machen. Gerade nach der Rusttag sind wir meistens müde. And let's close with our prayer round. Dann lass uns mit unserer Gebetsrunde Schluss machen.